Welcome one and all. So we are here with the CCUC Uttaran quiz on October 17, 2020. We have 6 teams with us who are going to fight out the Uttaran's first inaugural quiz and kick off the Durga Puja function and celebrations for this year. CCU is the IATA code for Kolkata Airport and SEA is the IATA code for Seattle Airport. That was the idea that we will have a mix of questions from Seattle related to Seattle and Kolkata and have a quiz around it. We have 6 teams today with us, and I'll introduce you to the teams. Let me first start with myself. I'm Parag. I'm going to be the host and quiz master for the day, and along with me, helping me with the technicals and scoring and timing is Sagar Shaha. He is waving at you at this moment. The 6 teams with me are Quarantine. Can you introduce yourself? Hello, this is Debojyoti. Hi, I'm Ambalika. Next team with us is Jukti Torko. Hi, I'm Vishnu Priya. I'm Chitradip. Next with us is Shojaru. Hello, I'm Sritapa. I'm Shuddhashil. Our 4th team is Amar Prem. I'm Suchir. Primanshu. And Ganga Padda. I'm Shrimoy. I'm Susanna. Hi. And Shurotal. I'm Tanisha. I'm Anisha. Welcome one and all. So আজকের কুইজের কিছু রুলস এন্ড বেসিক কি আমি বলে দেই। আমাদের আজকের কুইজে কোনো বাজার রাউন্ড নেই। সব straight questions directly to the team, and if you're able to answer that within 15 seconds, you get 10 points. If you're not able to answer, we pass it on. Some rounds have multiple choice answers, like 4 options. If you cannot answer straight, you have option to take 50-50. But if you take 50-50 and fail to answer that, তাহলে you will get -5. Or you can challenge another team 50-50 না নিয়ে 50-50 নেওয়ার পরে you cannot challenge 50-50 না নিয়ে if you challenge another team, that team will now get an opportunity to answer. If they answer, they get 5 points, but if they also don't answer, they get -5 points. This is a way to challenge another team. For questions without options, you can pass. It will go in the cyclical order for that round. So some rounds we'll have starting with Quarantine, Jukti Torko, Shojaru, Amar Prem, Gangapadda, Shurotal. Some of the rounds we'll have Shurotal starting, Shurotal, Gangapadda, Amar Prem, Shojaru, Jukti Torko, and Quarantine, right? And the passing will be in that order. And if I make a mistake, do let me know that if I made a mistake with the ordering, so that we can fix it beforehand. And the last round will be rapid fire, 5 questions to each team, 1 minute time, and we will make sure that we try to finish it within 1 hour, the whole quiz. The quiz master's decisions will be final. No arguments on that side. So if you have been a traditional quizzer, that's how it works. No reminding on that. So the rounds. So we have quite a bunch of rounds today to be executed. আজকের rounds গুলো আমরা mixed রেখেছি. It includes nostalgia, it includes books, movies, personality, songs. Arek round of books, Seattle, Kolkata, audio round, a rapid fire. And the first prize for today is $100. Second prize is $50. And all the teams get a participation prize. We will give it to you after the event. And after every round, Sagar, our scorer, will tell you the score. So here it goes. First round, nostalgia, Quarantine. I will present the question and then we'll start the timer. So Sagar, you're on the hook. Nostalgia. First question. We are looking at an artifact. আমরা একটা টিনটিনের গল্পের একটা আর্টিফ্যাক্ট দেখছি। কোন বই? Your time starts now. Your time is up. Jukti Torko. এখন আচ্ছা একটা হলো ঠাকুরের হুমর।
সরি আমি আমি কিছু বলতে পারি একটা হলো 5 সেকেন্ডস বাকি ওটার একটা টাইমার থাকবে আর যখন শেষ হবে তখন টি 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 যেটা রেগুলার অ্যালার্ম ওকে Sure. So it's your time is up. What is the English name for Rohit Chagor Hunger? Sea shark. ইংলিশ নাম জানি না। রেড সি শার্ক হওয়ার কথা, মানে যদি যদি আমি ঠিক মনে করতে পারি। Okay. Tell me more about the story if you can. Where does this come in? Where does this ship communicate? ক্যাপ্টেন হ্যাডকের কোন পূর্বপুরুষের একটা ইউনিকর্ন বলে কোন একটা জাহাজ ছিল, তার তিনটে রেপ্লিকা থাকার কথা। ওয়ান অফ দেম ওয়াজ উইথ হ্যাডক, তার জন্য ওকে অ্যালান বলে কেউ একটা অ্যাবডাক্ট করেছিল, হোয়াট নট অল দোজ থিংস। তার তিনটে রেপ্লিকার মধ্যে একটা রেপ্লিকা কোনো একটা ভাবে টিনটিনের কাছে আসে, কোনো একটা মার্কেটের একটা মেলায় বিক্রি হচ্ছিল, সামথিং লাইক দ্যাট। I would like to have the English name for this book. এগুলো বললে চাপড়ে। লোহিত সাগরের হাঙরে ইংলিশ হচ্ছে গিয়ে সব পড়ে তো বাংলা জানি না। রোয়েড সি শার্ক যেটা প্রথম কথা মাথায় শার্ক না জানি না। Okay. We'll pass it to Shojaru. Secret of the Unicorn. Na. Amar Prem. ও না, আচ্ছা এটা হচ্ছে রেড রাখামস ট্রেজার Yes. 5 points to Amar Prem. Awesome. It's a Red Rackham's treasure. Now, direct question to Jukti Torko. Obelix নিজের হেলমেট কালেকশনের আইডিয়াটা কোন অ্যাস্টেরিক্সের বই থেকে শুরু করেছিল? ও কিন্তু তার আগে রোমান সৈন্যদের হেলমেট কালেক্ট করতো না, কিন্তু একটা বই থেকে ওই কালেকশনটা শুরু করেছিল। জানি না, পাস। সজারু, অমর প্রেম। সেন্টুরিয়ন, অ্যাস্টেরিক্স এন্ড দ্য সেন্টুরিয়ন। No, you're pretty much near. It was one of the books very near, close to that book, but not that one. Gangapodda. You can say okay. Shurotal. We don't know. Don't know. Pass. Quarantine. You're passing. Okay. It was Asterix the Gladiator. Our next question goes to Shojaru. Africa's কোন kingdom এ বেতাল থাকতেন? Phantom used to stay in an imaginary kingdom. What was the name of that kingdom? Your time's up. Amar Prem. Antilla. Interesting answer, but I'm going to pass to Gangapodda. Gangapodda, what's your answer? Take a pot shot, means take a wild guess. They are on mute. Are you saying something, Gangapodda? Okay. Shurotal, do you have an answer for us? The kingdom of wisdom. No. I'll pass on to Quarantine. Pass. What about Jukti Torko? না Okay, it was Bengala. Okay, direct question to Amar Prem. এই ছবিগুলোর মধ্যে একটা কানেকশন আছে, কানেকশনটা বলো, আর সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার যদি বলতে পারো তাহলে আরো ভালো। এই সেন্ট্রাল ক্যারেক্টারটা তো অনন্ত পাই, আর এগুলো টিঙ্কলের ক্যারেক্টার, সুপান্ডি আর ওদিকেটা শিকারি শম্ভু, আর বাকিগুলো সব। Awesome, spot on. 10 points to Amar Prem. Direct question for Gangapodda. Are you ready, Gangapodda? So, কাকেশ্বর কুচকুচে, উদ্ধ আর বুদ্ধ, আমরা কিসের ব্যাপারে কথা বলছি? But it's a coincidence it's falling into your lap. This is the question right fit for you. সুকুমাল রায়। I'm actually going to give you 5 points for that. But if you can tell me which
book written by Sukumar Rai these characters belong to, I'll give you the other 5 points. So I will not pass this question because it's already become too easy for others. And I'll tell you the answer. It's Hojoborolo, but I'm going to give 5 points to Gangapada for this. Okay? It is Sukumar Rai Hojoborolo. Good answer, Gangapada. Shurotal, this is a question for you. This is the first edition of Anandamela Puja Varshiki, 1975. Who designed the front page for Anandamela 1975 Puja Varshiki? Your time starts now. Yeah. You have only 5 seconds left. Stop, done. Oh, stop, sir. Sorry, it's my bad. It passes on to quarantine. Wild guess. Satyajit Ray. 5 points to quarantine. That is the right answer. Satyajit Ray was given the task to create the first front page for Anandamela Puja Varshiki 1975. That was a very good round. Well fought. Let's get the scores from Sagar. Hi everybody. Quarantine, আপনাদের স্কোর হলো 5 পয়েন্টস, যুক্তি তর্ক আপনাদের স্কোর হলো 0, সজারু আপনাদের স্কোর 0, আমার প্রেম আপনাদের স্কোর 1515, গঙ্গা পদ্মা আপনাদের স্কোর হলো 5, আর সুরতাল আপনাদের স্কোর হলো 0. So we are moving on to the next round. The next round, books rounds are going to be a little bit more complex than the other rounds. But best of luck teams. So this time we will start with Shurotal, and the order will be Shurotal, then Gangapadda, Amar Prem, Shojaru, Jukti Torko, and Quarantine. Make sense? Okay. Here is the first question, Shurotal. First question for you. I should have told you this round has 50-50 option. Okay. Shurotal, which novel, Ashok, Maxine, and Oshima, which novel am I talking about? The options are A, East West, which is Sunil Ganguly's Purbo Paschim in English, Namesake, Chader Pahar, Herbert. Would you like to go for the straight answer? You have a choice to choose an opponent or go for 50-50. I think it's East-West, Purbo Paschim. Okay, unfortunately, because they have answered wrong, we cannot even pass it. Right answers, anybody? Just for sake of quizzing, but no points. Anybody? I think Amar Prem raised their hands first. Go ahead, Amar Prem. A namesake. Namesake, yes, Ashok Ganguly and Oshima Ganguly, and their son Gogol Ganguly. So, Shurotal, because they chose the question and answered something wrong, we cannot pass it, right? So this is gone. 0 for Shurotal. This is Jhumpa Lahiri's namesake. Next question to Gangapadda. Ashalota Bihari Kamal Rajlokhi. কোন নভেলের চরিত্র এরা? পরিণীতা, চরিত্রহীন, চোখের বালি, গোড়া? Other contestants, please be mute, otherwise. Go ahead, Gangapadda. What are you choosing to answer? Sorry, what did you say? What are you choosing to do? Are you choosing one of the options, or are you going for 50-50, or are you choosing challenging an opponent? Time is up. Your time is up actually, but we cannot even pass. So there is no way we can pass it because they did not allow it to be passed. So the answer is Chokher Bali, and somebody actually blurted that out. Okay, so here is the straight question to Amar Prem. Are you ready? Yep, born ready. And, okay, that's the right answer. Jayanto Mollik, Appa Rao, Chottoraj. Which novels characters are these? Shimanto Hira, Ogniban, Koilashe Kalenkari, Adim Ripu. And you have three options. You can either answer within 15 seconds. That actually is the right answer. 10 points to Amar Prem. Awesome, great going.
Chottoraj, if you remember, and the character of Apparao. Okay, that's interesting. Next straight question for Shojaru. অন্নদা দিদি কমললতা ইন্দ্রনাথ আমরা কোন নোবেলের ক্যারেক্টারের কথা বলছি? দুর্গেশ নন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, শ্রীকান্ত দেবদাস. You have three options here. Either answer within 15 seconds, or you will not be able to pass it, or choose 50-50. What? Durgesh Nandini. Since you have answered wrong, you anyways don't lose any points, but the answer is Srikanto. Oh, Srikanth. Indranath. Okay, so next question directly to Jukti Torko. Are you ready, Jukti Torko? Okay, straight question to you. Solomon Bloomgarten, Nokur, Jeremy Saunders. আমরা কোন গল্পের কথা বলছি এখানে? A. এলডোরাডো, প্রফেসর শঙ্কু ও এলডোরাডো, টিনটোরেটো যিশু, রুম নাম্বার 2, রহস্য কোহেলিকা সিরিজ. এলডোরাডো। Absolutely, spot on. 10 points to Jukti Torko. এটার মধ্যে নকুর বাবু ছিলেন, of course. আচ্ছা, last question for this round to quarantine. Here is a question. নবকুমার, মিনময়ী, পদ্মাবতী কোন নোবেলের ক্যারেক্টার এরা? গদ্দালিকা, কপালকুণ্ডলা, অলঙ্কারপুরী, মনোদ্বন্দ্ব. চ্যালেঞ্জ কাকে? অমর প্রেম. Amar Prem, you get to get 5 points if you answer correctly. If you have to answer, otherwise you lose -5. Kopal Kundala. Yes, that's the right answer. It is Kopal Kundala. Awesome. Bonki Chandra, Kopal Kundala. Those were amazing 2 rounds of quizzing. Sagar, our scorer, can you go ahead and tell us the scores for the teams? Yes. Quarantine 5 points. A round is 0 points. Previous round at 5 points. Jukti Torko, apnader 10 points from this round. Total also 10 points. Shojaru, you're still on 0. Amar Prem, apnara previous rounds of the 15 করেছিলেন, এবার আবার 15, total 30. Ganga Padma, apnader last round e 5 points, A round is 0 points, so still 5. Shurotal, apnader এখনো 0. Okay. So are you guys ready for the movie round? Next round is movies. And best of luck, guys. So movies, here is the first question. This time we will start with quarantine, right? We are going clockwise this time. Quarantine. Joy Baba Felunath, যখন international movie film festivals এ গেছিল, একটা ইংলিশ নামে গেছিল. Can you tell me the English name for that? Challenge me. Your time's up. Jukti Torko. No. Shojaru? The Elephant God. Awesome. That's the right answer. 5 points to Shojaru. Next question goes to Jukti Torko. Okay, ready? সুনীল গাঙ্গুলির 3টে গল্প, মিশর রহস্য, ইয়েতি অভিযান, কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন. এই 3টে বইয়ের মধ্যে একটি কমন জিনিস আছে. There is something unique about these 3. Can you tell me? There is something linking these 3. টাইম আপ হয়ে যাবে। 3টে গল্পই কাকাবাবুর পা ভেঙে যাওয়ার পরে। No. That's actually a connection, of course, but there is something more unique than that, because 90% of the stories are after he lost his leg, so you cannot use that. These 3 have a very unique connection. Next case, Shojaru. The time up hoye gache, just give me a second. Sagar, is the time up? Yeah. Okay, Shojaru. Yeah. All 3 are movies made by Srijit. Yes, perfect. These 3 are stories that have been made into movies by Srijit Mukherjee. Okay, good answer. Shojaru gets 5. Direct question for Shojaru. Are you ready? Here goes the straight question for Shojaru. Mrigoya, we know, was Mithun Chakraborty's magnum opus, and Mrinal Sen was the director. It was based on a book by Bhagwati Charan Panigrahi. Kon boi?
এটা Shikar, some sort of book like that. Shikar. I'm going to give you 10 points for it. It is Shikar. Awesome. Good going, Shojaru. That's the right answer. For audience, there is a question so that when it is on YouTube Live, you guys will be able to answer. Along with Mithun Chakraborty, another famous Bengali artist made their debut in this movie. Can you tell me who is it? Okay, it's for audience. It's for audience, not for people here. Okay. Amar Prem, are you ready for your direct question for movies? Yes. Okay, here goes your direct question. It's a tough one, but this is the movie made in 1958 called Bicharok. You can see Uttam Kumar in it. But back in 1928, Shishir Kumar Bhaduria একটা সিনেমা বানিয়েছিল যেটার নাম ছিল বিচারক। সেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন নিয়ে বানানো হয়েছিল। কিন্তু এই বইটা কেউ দেখতে পায়নি। তার রিজনটা কি হতে পারে? That's the question. 1928 সালে ট্যাগর মারা যান, তাই জন্য I will pass it on because you get only one chance at it. Ganga Padda, what's your answer? We don't know, so pass. Pass. Shurotal, Pass. Quarantine. টোটাল গেস কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের ওই সময় তো সিনেমা করা ছিল না। No, Quit India Movement was 42. This is 28. Jukti Torko? রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পারমিশন না নিয়ে বানানো হয়েছিল। No. Shojaru, any chance? Shojaru, you know the answer? Wild guess. Censor board related kichu. 5 points. It is censor board. The censor board did not allow because the life of Rabindranath was way too forward for the social fabric at that time. Can you imagine? Okay. So kudos to Rabindranath. Back in 1920, his life could, bring in censorship. So amazing. So that was for Amar Prem. Let's move on to Ganga Padda. Ganga Padda, your straight movie question is now. So no images. This director received the National Film Award for Best Feature, not Filmfare, sorry, National Film Award for Best Feature Film right in the second movie that he directed. He ended up with a career of 12 national awards. Who are we talking about? Second movie and able to do that. And there are two parts to it. Which movie are we talking about? Go ahead. The person, Satyajit Ray, and the movie. Actually, you're on the wrong track, so I will cut you short here and I'll move to Shurotal. Shurotal, the question goes to you. You want to take a shot at it? Okay, that's okay. That's okay. The question goes to Quarantine. মৃণাল সেন, Jukti Torko? ঋতুপর্ণ ঘোষ। Yes, 5 points to Jukti Torko. Is Rituparna Ghosh. And which movie are we talking about? 19 এপ্রিল তো ফার্স্ট। 19 April. That was the second movie he directed. So, আচ্ছা। yeah. So 19 April is the right answer. Yeah. Okay. That was a good one. Are we done with all in this round? I think so. No, Shurotal I think did not get one, right? Okay. Yeah, Shurotal, this is the straight question to you. This is a movie by Satyajit Ray, Vagantu. This movie was a joint production by two countries. One country was, of course, India. Can you tell me what was the other country that was involved in the joint production of this movie? Bangladesh. Good guess, but no. Quarantine, you get an option. France. So 5 points to. So did you guess it by the title here? Un film de el film won. Okay, but that's a good guess. It was an Indo-French production. Okay, that concludes our movie round. I hope you guys enjoyed it, and as much as we are enjoying hosting the quiz. So that was a good round. The scores will be given to us by Shagar. Hello. Quarantine, আপনাদের আগে এই রাউন্ডের আগে 5 পয়েন্টস ছিল, এই রাউন্ডে আপনারা 5 পয়েন্টস আরো কমিয়েছেন আর টোটাল আপনাদের 10 পয়েন্টস। যুক্তি তর্ক আপনাদের আগে 10 পয়েন্টস ছিল, এই রাউন্ডে একটা কারেক্ট আনসার অফ 5 পয়েন্টস, সো টোটাল ইজ 15।
সোজারু আপনাদের এই রাউন্ডের আগে 0 ছিল, এই রাউন্ডে আপনারা অনেক ভালো খেলেছেন, 4টে কারেক্ট আনসার্স ফর আ টোটাল অফ 25 পয়েন্টস। আমার প্রেম আপনাদের এই রাউন্ডের আগে 30 পয়েন্টস ছিল, এই রাউন্ডে নো কারেক্ট আনসার্স, টোটাল ইজ 30। গঙ্গা পদ্মা আপনারা এর আগে 5 পয়েন্টস এ ছিলেন, নো কারেক্ট আনসার্স ইন দিস রাউন্ড, ইউ আর স্টিল অন 5। আর সুরতাল আপনারা আগে 0-তে ছিলেন আর এবারও 0-তে আছেন। That concludes our first 3 rounds. We will move on to the personalities round. So, and this time we will start with Shurotal, but let me tell you, this has 50-50. Okay, so this round has a challenging option. So you can challenge an opponent team. Okay, and we will start with the team Shurotal. Shurotal, are you ready? So, Yeah, we are. So look at the picture that you are seeing here on the screen. Can you guess the painter? The options are Jamini Rai, Nandolal Bose, Jogen Chaudhary, and Bijon Chaudhary. You have 3 50-50. options. Go for 50-50 and get a negative point, or challenge a team, or try to answer it. 50-50. Okay, so I'm going to take away C and D. You only have A and B. Jamini Roy. There goes your 5 points. So that's the correct answer. So Jamini Roy, before he became a Potua artist, he used to draw in this particular fashion. So a lot of people will not be able to guess it, but it is Jamini Roy. Okay, Shurotal opens their account, 5 points. Congratulations, Shurotal. We move on to Ganga Podda. Ganga Podda, here is your question. The man on screen you see, he studied in the Illinois State University back in 1909. So here in the US. Later, he served as the first Vice Chancellor of Vishwabharati University. Whom are we talking about? A. Shiti Mohan Sen, B. Satyendranath Bose, C. Rothindranath Tagore, D. Keshav Chandra Sen. So you have 3 options. Either go 50-50, go for a negative, or 50-50. okay. So I am going to remove Keshav Chandra Sen and Satyendranath Bose. So A and C are remaining with you. Rodrindranath Tagore. That's actually a very good guess. So it is Rothindranath Tagore. So Rabindranath's ছেলে, উনি 1909 এখানে ইস্ট কোস্টে পড়তে এসেছিলেন. So amazing. So, yeah, his father could not come to visit him during that period, but he came right before he joined and after he left college. So that's the interesting story of him. And later on, he went to become the first Vice Chancellor of Vishwabharati University. Okay. Next direct question to Amar Prem. Are you ready? Sorry, 1 second. 5 points to Ganga Padma, correct? Correct. 5 points to Ganga Padma because they chose 50-50 option. Okay. Okay. Amar Prem, here is the direct question to you. He will take poison on stage. এইটা ভেবে ওর পয়জনটাকে চিনি দিয়ে রিপ্লেস করে দিয়েছিল ওর অ্যাসিস্ট্যান্টরা। আমরা কার কথা বলছি? And the picture is relevant to this person. Your options are A. Satyendranath Bose, B. Prashanta Chandra Mahalanobis, B. Acharya Jagadish Chandra Bose, D. Meghnad Saha. And your time starts now. এটাকে একটু জুম করা যাবে? Actually, না, আমার এটা ইয়ে হয়ে যাবে। জগদীশ চন্দ্র বসু। Okay, and explain why পয়জনের ব্যাপারটা কোথা থেকে আসছে? তো আমার মনে হয় যে এটা ইয়ার টেস্ট করতে গিয়েও কিসের টেস্ট করতে গিয়ে আমাদের সাইনাইডের টেস্ট করতে গিয়ে বোধহয় মানে সাইনাইডের কি টেস্ট মানে টেস্ট এটা No, you are going in the wrong direction. Anybody wants to take a shot at why his assistants thought he will essentially consume the poison? আচ্ছা, ও গাছে প্রাণ আছে এটাই বোঝাতে চাই। হ্যাঁ, সো যদি না মানতো তাহলে হ্যাঁ, ওরা যদি কেউ না মানতো তাহলে ও বেসিক্যালি পয়জন দিয়ে দেখিয়ে দিত যে দেখো এটা খেলে মানে গাছ মারা যাচ্ছে, এটা দিলে আমার সার হিসাবে দিলে গাছটা মারা যাচ্ছে, কিন্তু তো আর ওর অ্যাসিস্ট্যান্টরা ভেবেছিল ও এটা প্রুফ করতে গিয়ে নিজে না পয়জনটা খেয়ে ফেলে, তো বারে বারে ওকে সুগার দিয়ে রিপ্লেস করছিল। তো হিজ ফার্স্ট টাইম হি ওয়েন্ট ইনটু এক্সিবিশন অন স্টেজ, it didn't work. So it was because his assistants did not want him to take a risk. Yeah, okay, but good answer. It is AJC Bose. So next question to Shojaru. This famous player of Bengal, Ranji খেলেছিল 1960-1963, was part of the football team in Olympics that beat China in 1952, I think. He also got an offer from Tottenham Hotspur, but did not go.
Your options are A. Goshtopal, B. Krishanu De, C. Chuni Goswami, D. Muhammad Salim. Chuni Goswami. Absolutely spot on. Okay, the answer is Chuni Goswami. Sagar, it's 10 points to Shojaru. Jukti Dorgo, are you excited? So your next question, again a science question. Meghnad Shah and Shotendranath Bose were his students. বাদিকে আমরা ছবিও দেখতে পাচ্ছ। আমরা কার কথা বলছি? এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, বি অমল কুমার রায়চৌধুরী, সি উপেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ডি হরিনাথ দে। 50-50. আচ্ছা, so I'm going to remove অমল কুমার রায়চৌধুরী আর উপেন্দ্র ব্রহ্মচারী। D. So unfortunately, there's the first -5 for you. It is Acharya Prafulla Chandra Day. Hoynath Day was much earlier. Hoynath Day was in the 1800s, early 1800s. Yeah. So, okay. So that was the first -5, Sagar, for Team Jukti Dorgo. Team Quarantine, here goes your first question. For this, actually, this is the only question for this round. My bad. Here is the first question. What are we looking at? Rashbihari Basu's body in Japan. You know, right? Rashbihari Basu married a Japanese. You know, he was helping the INA from there. Rinpoche Temple. Amra Indian National Army Singapore Station. যেটা কমেমোরেশনে এটা বানানো হয়েছে, নাকি তাইপেই তাইওয়ানের নেতাজির মেমোরিয়াল? আমরা কি দেখছি? ঠিক আছে, 50-50. Okay, I'll remove Netaji Memorial in Taipei and INA Singapore Station. So C and D are removed. It's A or B. A. So that's the first for this round for you. It is Rinpoche Temple, where the ashes of, supposedly the ashes of Netaji Subhash is kept. So Sagar, you is the end of the personalities round. Let's go for the scores. Okay. তো কোয়ারেন্টিন আপনাদের এই রাউন্ডের আগে 10 পয়েন্টস ছিল, এই রাউন্ডে আপনারা 50-50 করার পরে রং আনসার দিয়েছেন, তো -5, তো আপনাদের নিউ টোটাল হলো 5 পয়েন্টস। যুক্তি তর্ক আপনাদের এই রাউন্ডের আগে 15 পয়েন্টস ছিল, এই রাউন্ডে 50-50 করে রং আনসার, তো -5, আর আপনাদের কারেন্ট স্কোর হলো 10 পয়েন্টস। সজারু আপনারা এই রাউন্ডে একটা কারেক্ট আনসার দিয়েছেন ফর 10 পয়েন্টস, আপনাদের টোটাল হলো 35। আবার প্রেম আপনাদের এই রাউন্ডের আগে ছিল 30, একটা কারেক্ট আনসার ফর 10 পয়েন্টস, টোটাল হলো 40 পয়েন্টস। গঙ্গা পদ্মা 5 পয়েন্টস এই রাউন্ডের আগে, এই রাউন্ডে 50-50 করার পরে একটা কারেক্ট আনসার, আর আপনাদের টোটাল হলো 10 পয়েন্টস। আর সুরতাল আপনাদের 0 পয়েন্টস ছিল, কিন্তু এই রাউন্ডে ইউ হ্যাভ ফাইনালি ওপেন্ড ইউর বুকস, 5 পয়েন্টস আফটার 50-50, আর আপনাদের টোটাল হলো 5। Awesome going. All the teams now have points on the board, and it can become competitive very much because we are starting with our songs round. So I will play a song one by one, and this time so last time, do you remember what was the order? Did we finish with Surotal? Or no, we finished with Quarantine. So this time we will start with Quarantine. Make sense? Okay. So here is the first audio clip. Quarantine, let me know when you can listen to it. Okay? কমলে বড় ধুম লেগেছে, হৃদি কমলে বড় ধুম লেগেছে, হৃদি কমলে মজা দেখিছে আমার মন পাগলে, মজা দেখিছে আমার মন পাগলে, বড় ধুম লেগেছে, হৃদি কমলে। Quarantine. Singer ticket. Guess. There is no wrong points for guessing. You can guess. Take your chance. Huh? Pankaj Malik. No, we pass it on to Jukti Torko. অজয় চক্রবর্তী। Pandit Ajay Chakraborty. 5 points to Jukti Torko. That's the right answer. Okay. So direct question to Jukti Torko. Here comes your audio. তোমার চোখে বৃষ্টি পড়ছে রিমঝিম, আতঙ্কে তার হচ্ছে আমার হাড় হিম, তোমার রেশমি ঘাসে বুকে ঘষে
ফুটছে আমার ওষ্ঠে। Okay, Jukti Torko, who is the singer and which movie is the song from? Shan. Shan. Actually, wrong answer. Shojaru? Rupam Islam. Rupam Islam. That's perfectly correct. Any idea which movie this is? এই প্রশ্নটারই ভয় পাচ্ছিলাম, ভেবেছিলাম এটা যেন আসল প্রশ্নটা না হয়। I asked the full question to Jukti Torko as well, singer plus the movie, because it's very important. Okay. Rupam Islam got his national award for this movie, so it has to be. See, anyways, I give you 5 points because it's on pass. আমি ট্রাই করব কোন মুভিটা? বলো বলো। 22 শ্রাবণ কি? Nah. So anybody else just wants to try? It's no points for it. 5 points for Shojaru, but it's Mohanagar at the rate Kolkata, so we'll just move ahead. But he got his national award for that. So Shojaru, here is your direct question. গোপী বাঘা বিবাঘা ভয় নেই ভয় নেই ভয় নেই কাছে আয় তোরা বড় ভালো ছেলে কাছে আয় আপনি আমাদের নাম জানেন? নাম জানি ধাম জানি সব জানি রাজা দিল দূর করে ঠাই নেই কোথা যাবি কি বা খাবি জানা নেই Voice card. সত্যজিৎ রায় 7 times faster রেকর্ড করে চালানো। Exactly. Okay, আমি ইচ্ছা আছে দুটো পয়েন্ট বেশি দেওয়ার, কিন্তু দিতে পারবো না because that's the format of the game. So it's just 10 points. But yeah, good answer. Amar Prem, direct question for you. Listen to this. Okay, singer and the song. কোন রবীন্দ্র সঙ্গীত? পাগলা হাওয়া বাদল দিনে। সিঙ্গারটা কে? শ্রেয়া ঘোষাল। Yeah, 10 points. Perfect. That's Shreya Ghoshal. Awesome. Good answer. Ganga Padda, here's the direct question for you. Listen to this. আজকের বিকাল শুধু এই গানটা শুনতেই মনটা ইয়ে হয়ে যায়, মানে কি বলবো, বলুন কার আওয়াজ? গঙ্গা পদ্মা, ক্যান ইউ টেল মি হু ইজ দ্য সিঙ্গার? ভেরি ফেমাস রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। সুচিত্রা মিত্র। Okay, I'm going to give 10 points to you. That is Suchitra Mitra. Awesome. Sagar, there goes 10 points to Ganga Padda. Shurotal, here is the audio for you. To ask you who is the singer and what movie is this? Lagnochita Jita. And I don't know what movie it is. Okay, I'm going to give you 5 points and we cannot pass it anymore because the movie was Sweater. But yeah, okay, good going. So Shagar, we are end of the songs round and let us get the scores. Okay. Quarantine, আপনারা আগে 5 points এ ছিলেন, এই রাউন্ডে no correct answer and you're still on 5. যুক্তি তর্ক আপনারা ছিলে 10 points এ, আর আপনারা এখন একটা কারেক্ট হাফ কারেক্ট আনসারের সঙ্গে আপনারা টোটাল আছে 15। সজারু আপনারা ছিলেন 35 পয়েন্টস এ, এই রাউন্ডে একটা হাফ কারেক্ট আর সরি একটা হয়তো পাস্ট আনসার আর একটা কারেক্ট আনসার ছিল, তো ইওর গ্র্যান্ড টোটাল ইজ 5050। অমর প্রেম আপনারা ছিলেন 40 তে আগে আর এখানে একটা কারেক্ট আনসার, আপনারাও 50 তে
গঙ্গা পদ্মা আপনারা ছিলেন 10 পয়েন্টসে, একটা কারেক্ট আনসার এই রাউন্ডে, আপনাদের টোটাল হলো 20। আর সুরতাল 5 পয়েন্টস এর আগে and 5 points for a half answer in this round, আর আপনাদের টোটাল হলো 10। so far আমাদের লিডার্স হলো after 5 rounds we have Shojaru at 50, Amar Prem at 50, which is a tie. তারপরে we have Ganga Padma at 20 points, Jukti Torko at 15 points, Shurotal at 10 points, and Quarantine at 5 points. Okay, so we're going to move on to the next round, and it's called books again, and this will be a slightly tougher round than the past. So this time we finished with Shurotal, so we'll start with Shurotal again. Shurotal, be ready with your this thing. So here is the first question. Connect these three: Bongobani, Tilottama, Shambhav Kabbo, Rotul Potro with Rebecca Thompson McTavish. If you can connect the three books, Bongobani, Tilottama, Shambhav Kabbo, Rotul Potro with Rebecca Thompson McTavish, can you tell me what's the connection? And Sagar will tell you when the time's up. সবগুলো মেয়েদের উপরে। Nah. What about Ganga Padda? The question passes on to Amar Prem. মাইকেল মধুসূদন দত্ত। Okay, yeah, that's the right answer. That's the connection. These are আমরা শুধু মেঘনাদ বধই জানি, কিন্তু এসেনশিয়ালি এগুলো হচ্ছে ওনার বাকি লেখা। আর রেবেকা থমসন ম্যাকটাভিশ কে উনি বিয়ে করেছিলেন, করার সময় মাইকেল নামটা নিয়েছিলেন। So that's the connection. Okay, straight question to Ganga Padda. Next second, এটা কি Amar Prem কি 5 points পেল? 5 points they'll get 5 points. Okay. Yeah, because the second question is now to Ganga Padda. Connect Shirshendu with Monosder Odbhut Dash and Sidar Bakchi. Can you connect these three? Bari, that's good, but you have to connect them. Oh, Your time. Sagar, is the time up? Time is up. Amar Prem, do you want to take a shot at it? না, এটা তো মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি। আর এছাড়া আর কি কানেকশন আমি জানি না, মানে তিনটেই সেম না, না এটা সবকটাই শীর্ষেন্দুর লেখা। আর না, চলো পাস। Shojaru, would you like to take a guess at it? The connection is Anando Mela. কারণ সিজার বাগচি হচ্ছে এডিটর আনন্দ মেলার, আর অদ্ভুতবাড়ি got published as a serial. Exactly. শীর্ষেন্দু সারা জীবনই বড়দের অ্যাডাল্ট নোভেল লিখতেন। উনি প্রথমবার লেখা শুরু করেন বাচ্চাদের গল্প উইথ মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি, উইথ আনন্দ মেলা পূজাবার্ষিকী 2004, and Sidar Bakchi is the current editor of Anand Mela. So that is the connection. So yeah, good. 5 points to Shojaru. Now direct question to Shojaru. Here comes your question. Ready? Okay, connect these two. I'm sure that okay, Jukti Torko, do you want to take a guess? Connection is না, এক মিনিট আমি ট্রাই করতে পারবো। Actually time over হয়ে গেছে, so 5 seconds এটা তো এলো। Are you ready? 5 seconds. Okay, I'm going to give it to you. Take a chance. মানে কানেকশনটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর মহাভারতের মধ্যে কিছু একটা, এটা বাল্মীকি প্রতিভা। আচ্ছা, okay, then চিত্রাঙ্গদা বা বাল্মীকি প্রতিভার মধ্যে একটা এটা। Okay. আদিকেরটা is a scene from Mahabharat. I'll come back to you. Jukti Torko, do you want to give a better answer to this? If anybody gives a better answer to this, they'll get the points. Otherwise, I'll give Shojaru some points. Quarantine, you want to take a chance? বাদিকে একটা বাল্মীকি প্রতিভা মনে হচ্ছে, যখন রত্নাকর বাল্মীকিতে আর কি রূপান্তর হয় সেই সময়। Okay, and what's right? রাইট তো রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য কি? Okay, but কোনটা? বাল্মীকি প্রতিভায়।
Acha. So I actually will share the points between Shojaru and Quarantine. বাদিকে রত্নাকরের ছবি, রত্নাকর যখন বাল্মীকি হননি, আর ডান দিকে বাল্মীকি, এখানে রবীন্দ্রনাথ নিজে অ্যাক্টিং করেছিলেন। বাবা, ইয়েস। হ্যাঁ এটা রবীন্দ্র হ্যাঁ ওটা রবীন্দ্রনাথ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর বাদিকে ওনারই ফ্যামিলির একজন যে পারফর্ম করছে লক্ষ্মী হিসাবে। সো দ্যাটস বাল্মীকি প্রতিভা। বাট আই উইল শেয়ার দ্য 5 points between Quarantine and Shojaru. So Sagar. Yeah. Okay. So 5 points to Quarantine and 5 points to Shojaru. Correct. Okay. Here is the direct question to Jukti Torko. Ready? So this is for Jukti Torko, right? Last question was to Shojaru. Okay. So Jukti Torko, আমরা একজনের ক্রিয়েশন কে দেখছি, তার নাম কি আর ছবিটা কে এঁকেছে? সত্যজিৎ রায়ের আঁকা। আর এটা হচ্ছে গিয়ে বঙ্কু বাবুর বন্ধু কি? চাও। Your time's up. Quarantine, you want to take a chance? ক্যারেক্টারটার নাম বললে আমি সব পয়েন্টটা দেবো তাকে, যে ক্যারেক্টারের নাম বলবে সবার আগে। That's most important. নাম মনে পড়ছে না। Shurotal, do you want to take a chance? What about Ganga Padda? Amar Prem? না পাস। Shojaru? ক্যারেক্টার নেম মনে করতে পারছি না, বাট শঙ্কুর সাথে রিলেটেড কোনো একটা হতে পারে, শঙ্কুর কোনো বন্ধু এরকম হতে পারে। এবার আমি No, you're already gone past the correct point. So yeah, it is Professor Hiji Beach. ঠিক আছে? And ছবিটা এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়, but yeah, nobody gets but the direct question was to Jukti Torko, right? Yeah, but whose creation it is not Satyajit Ray, it is essentially Sukumar Ray, but Hiji Beach. So direct question to Quarantine. Sagar, by the way, nobody got points in this, okay? Quarantine, here is your direct question. Ashami Hajir, Ei Norodeho, Gulmohor. Can you connect this with Anjan Datta Shastika, Sumitra Devi, Uttam Kumar? It's actually a tough one, but there's a very, very relevant connection here. You can take a chance. You can take a guess. Okay. Shurotal, you get the chance to answer this. We don't know. What about Ganga Padda? Pass. Amar Prem? না পাস হবে না। So Ganga Padda, there is some audio from the back, and I will ask the person to, can you get a quieter room? Because we need that further. Okay. So Amar Prem, you're passing it. Shojaru, you want to take a chance? একটা চান্স নিচ্ছি। Is it some concept about ফিরে আসা? Okay. Let's go ahead. Let's listen to you. হ্যাঁ, তো অঞ্জন দত্ত had a song which is ফিরে আসবে বলে ওরা। I'll make it a little bit easy. Anjan Datta Shastika in one bracket, Sumitra Devi, Uttam Kumar are in one bracket, and Ashami Hajir, Ei Norodeho and Gulumohor are in one bracket. So there are 3 brackets. No, it's you are going in the wrong direction. Jukti Torko, do you want to take a chance? এটা কি কিছু something to do with Sahib Bibi Golam? I actually will give you the points if Quarantine doesn't have a better answer. Quarantine, you want to take a chance? আমাদেরই প্রশ্ন এটা। Oh, yeah. So anybody else? If not, then I'll tell you the answer. I'll give 5 points to Jukti Torko. It is Bimal Mitra's, all the 3 stories are Bimal Mitra's, Ashami Hajir, Ei Norodeho, Gulmohor. And Sahib Bibi Golam, which is also written by Bimal Mitra, was acted by Anjan Datta and Swastika in 2016. Our 1950s Sumitra Devi, Uttam Kumar, Sahib Bibi Golam baniyechhilen. So that is the connection. It's a tough one, but yeah, for avid movie lovers might be easy. So Amar Prem missed a question, so I'm going to hand over a question to Amar Prem. This one, Amar Prem, are you ready for the question? Here is it. Connect the name and also the official name of the first character if you can.
তো এটা বেসিক্যালি টেনিদা। হুম। আর অফিশিয়াল নেম অফ দ্য ফার্স্ট ক্যারেক্টার মানে আর কি বলতে হবে? হ্যাঁ, টেনিদার ভালো নাম ছিল, যেমন ফেলু মিত্রের ছিল প্রদোষচন্দ্র মিত্র। ওকে, টেনিদার ভালো নাম পটলডাঙ্গায় ছিলেন কিন্তু নামটা okay, your time is up, but what about the other thing? What is the second picture here, connection with Tenida? ওটা মুভিটা মানে বেসিক্যালি কানেকশন মানে মুভিটার নাম বললেই হবে, that should be fine. I'll give you the full points if you can at least name the movie. ও এটা বোধহয় পটলডাঙ্গা টেনিদাই বোধহয় মুভিটার নাম। আচ্ছা, বাকিদের I will give a chance to share points. Shajaru, you want to take yeah, go ahead. মুভির নাম হচ্ছে চার মূর্তি, টেনিদার নাম প্রভাত মুখার্জি, আর এটা টেনিদা। Okay, I'll get back to you. Anybody wants to share points? Jukti Torko? হ্যাঁ, টেনিদা চার মূর্তি। আর কোয়ারেন্টাইন, what are you saying? আসল নাম হচ্ছে ভজহরি মুখার্জি টেনিদার। এটা মানে চার মূর্তির অভিযান। So I am actually going to give the 5 points to Ganga Padma ko chance daw. Ganga Padma hoyni ekhono. Acha, Ganga Padma, no, but the answer is there already, but if it has to come back to them, but the answer is already there. Yeah, Bhajori Mukh, I'm going to give the 5 points to Quarantine and share it with Amar Prem, because 5 points because they started with Tenida. They were able to give the half the answer to me. So the 5 points will be shared between Amar Prem and Quarantine. আমরা যে চার মূর্তি বললাম, আমি look at the question, name of the movie on the right side, কিন্তু আমি বলিনি, আমি just connect করতে বলেছি। Question is name of the official character and the name of the first character, official name কি ছিল। Okay, so 5 points to Quarantine and Amar Prem. And we are done with books again, so the toughest part of this quiz is actually done. We should now get into the easier parts. Okay, scores? Yeah, please go ahead with the scores. Okay, scores. Quarantine, আপনাদের ছিল 5 points, এই রাউন্ডে দুটো হাফ আনসার, সো টোটাল আপনাদের 15 পয়েন্টস। যুক্তি তর্ক, আপনাদের এই রাউন্ডের আগে ছিল 15 পয়েন্টস, এই রাউন্ডে 5 পয়েন্টস, আপনাদের টোটাল হলো 20। সজারু, আপনারা ছিলেন 50-তে, এই রাউন্ডে দুটো হাফ আনসার্স এন্ড ইয়ার টোটাল ইজ 60। আমার প্রেম, আপনারাও ছিলেন 50-তে, এই রাউন্ডে আবার দুটো 5 পয়েন্টস পেয়েছেন, তো টোটাল 60। গঙ্গা পদ্মা, আপনারা ছিলেন 20-তে, নো কারেক্ট আনসারস এই রাউন্ডে, ইউ আর স্টিল অন 20। আর সুরতল, আপনারাও ছিলেন 10 পয়েন্টসে, নো কারেক্ট আনসারস ইন দিস রাউন্ড এন্ড ইউ আর স্টিল অন 10। তো if we look at what's going on the leaderboard, সজারু আর আমার প্রেম এখনো টাইতে আছে 60 points each. We have another tie for the second place for যুক্তি তর্ক and গঙ্গা পদ্মা, আপনারা দুজনরাই 20-20-তে, and next team is Quarantine with 15, and from the end is Shurotal with 10 points. Thank you, Shagar. We will move on to our next interesting round called Seattle. Are you guys ready? This time we will start with Quarantine. Quarantine, here is the first question. একটা bridge collapse হচ্ছে, ব্রিজটার নামটা কি? এটা সিয়াটেলই হয়েছিল। This is in the history of Seattle. Fire 65 যেটা ভেঙে পড়েছে। না, এটা আমি প্রায় 80 বছর আগের গল্প বলছি এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আমি না পাসিং অন টু যুক্তি তর্ক। পাস। হাই ফাইভ। সজারু। মিউট আনমিউট। টাকোমা ব্রিজ। I will give 5 points to Shojaru. This is the Tacoma Bridge. Tacoma Narrows Bridge. I would have given. So, Amar Prem, did you have a full answer? Yes. Yeah, but I will give 5 points to Shojaru being the first person. I was happy with this half answer itself. So, next question directly to Jukti Torko. Here goes your question. 520 Bridge official naam ki? Lake Washington Bridge? No. Shojaru, you want to take a chance? Evergreen Point Floating Bridge. Evergreen Point Floating Bridge. Okay. I'm going to give 5 points to Shojaru. Shagor, there is one more name. If anybody else can tell me the other name, I can give them 5 points as well. Any idea?
গভর্নর টিটোলিনি হ্যাঁ ওই আর কি একটা গভর্নরের নাম ভুলে গেছি। গভর্নরের নামে আছে ওটা। Okay, nobody else. It's Governor Rossellini, so it's fine. Next question to Shojaru direct. Here goes your question. You were looking at a museum artifact of somebody who was struggling in UW when studying in UW, University of Washington. But now he has a museum to his name in Seattle itself. He's a very famous, world famous personality. Whom are we talking about? Take a guess. Your time will be up. Just Paul guess Allen. Paul Allen. Next, Omar Prem. এটা হচ্ছে জিমি হেনড্রিক্স এর এক্সপেরিয়েন্স মিউজিক প্রজেক্ট। Shurotal, do you want to take what's your answer? Chihuli? It's not Chihuli. What about Gangapadda? Pass. Pass. Quarantine. Pass. Jukti Torko? কিছু একটা বার্ক মিউজিয়াম। So, Shagar, our scorer, wants to answer. Yeah, Shagar, go ahead. Do you want to answer this? এটা কি ব্রুস লি? Yeah, it is Bruce Lee. Oh Yes. my God! Those shoes should have given you some. I put in a big breadcrumb there, but ঠিক আছে, it is Bruce Lee. When he was studying in UW, he was actually flunking almost. So, but he loves Seattle. Next question directly to Omar Prem related to Seattle, right? This is Omar Prem. Yeah. This is a picture 1900 taken in the 1906. This place is currently known as. এক মিনিট পিকে দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, এটা পানিয়ার স্কোয়ার। go ahead, sorry, let him finish. You are Hello? Yeah, 1900 picture from 1900. What's the current place? 1906 এটা ছিল. So your time will be up. Be very careful. Pioneer Square. Sure. Gangapadda, what's your answer? Pike Place. Pike Place Market. That's the right answer for this. 1906 এর পরে Pike Place Market আসে। 1906 অবধি এটাই ছবি ছিল ওই এরিয়াটার। So 5 points to Gangapadda. Good answer. Next question directly to Gangapadda. Here is your question. Initially, it was called the Mosquito Fleet. What do we call it now? Your time has started. Up. Shurotal, what's? We don't know. What about quarantine? Pass. Jukti Torko? সিয়াটল হারবারের পার্ক ভেসেলস গুলো। Acha, Shojaru, do you have an answer? Omar Prem, do you want to take a chance? এটা কি এই যে ফ্লোট প্লেন গুলো থাকে সেগুলো ফ্লোট ইউনিয়ন লেকের? I'll go back to Jukti Torko. Jukti Torko had a better answer. Any idea you can improvise on it? যতদূর আমার মনে হচ্ছে যখন যখন সিয়াটল হারবার এটা তৈরি হয়েছিল আর কি, ওখানে তোমার এখনো আছে। Actually nobody gets a point. You are going in the wrong direction. The answer is basically Washington Ferry Service. এই যে Vashon Island, Whidbey Islands, এগুলোতে যে ফেরি গুলো যায়, এটা অরিজিনাল নাম ছিল Mosquito Fleet. So yeah, but should I crack this one? I thought it was going easy. So the last question for the round is going to Shurotal. Shurotal, you are looking at something which is world's first. Tell me, what are you looking at? Seattle. It's the Space Needle. But what is the world's first thing you are looking at? A revolving glass floor. I'm going to give 10 points to Shurotal. That is the right answer. This is the world's first revolving glass floor. Yeah, awesome answer. That concludes our Seattle round. We don't have more questions on Seattle. Shagar, our scorer, will give the points after this round. Okay. গঙ্গা পদ্মা আর সুরতালের কি ওটা ফ্লিপ হয়ে গেছে? হ্যাঁ, অর্ডারটা ফ্লিপ হয়ে গেছে। অর্ডারটা ফ্লিপ হয়ে গেছে। ওকে, সো প্লিজ কারেক্ট মি হ্যাঁ ইফ আই গট ইট রং। কোয়ারেন্টাইন আপনাদের ছিল 15 পয়েন্টস। এখানে এটা স্টার্ট করার আগে 0 কারেক্ট আনসারস, আপনারা স্টিল অন 15। যুক্তি তর্ক আপনারা ছিলেন 20 তে, নো কারেক্ট আনসারস, এখানে আপনারা স্টিল 20 তে।
সজারু আপনারা ছিলেন 60-তে, এখন দুটো মানে পাস্ট কারেক্ট আনসার্স, তো আপনারা হলো 70 পয়েন্টস। আমার প্রেম আপনারা ছিলেন 60-তে, নো কারেক্ট আনসার্স এই রাউন্ডে, ইউ আর স্টিল অন 60। গঙ্গা পদ্মা আপনারা ছিলেন 20-তে, আপনারা একটা কারেক্ট আনসার দিয়েছেন, আপনাদের টোটাল হলো 25। আর সুরতাল আপনারা 10-এ ছিলেন, এখনো 10-এ। No, 10. They answered the right answer, the revolving. So you had a flip, I think. ওকে, সো 10-এ ছিলেন, আপনারা একটা কারেক্ট আনসার দিয়েছেন, আপনাদের টোটাল হলো 20। Okay. That concludes our Seattle round. Let's move on to Kolkata round. This time we will start with Shurotal. Are you ready, Shurotal team? So these are questions related to Kolkata. Let's get started. So Shurotal team, here is the first question. ইংরেজরা খালি জাহাজ নিয়ে আসবে না কেন, কি জাহাজ ডুবে যেতে পারে, এই জন্য মাটি ভরে আনতো। আজকে সেই মাটির জন্য আমরা একটা ইউনিক জিনিস কলকাতায় পেয়েছি, সামথিং গ্রেট। হোয়াট ইজ দ্যাট? ক্যান ইউ গিভ আনসার, সুরতাল? কুমোরটুলি। গঙ্গা পদ্মা? অমর প্রেম? Eden Gardens. 5 points to Amar Prem. Yes, it is Eden Gardens. Next question to Ganga Podda. Here is the straight Kolkata question to you. We are looking at the Calcutta Golf Club, but it was not always called Calcutta Golf Club. It is now called Royal Calcutta Golf Club. Any idea why the name Royal came into picture? Shurotal, I cannot see you both. So can you both be in the frame? Yeah. So I'm passing it on to Amar Prem. Amar Prem, do you want to take a chance? এটা রয়্যাল ইয়ে থেকে এসেছে, রয়্যাল কুইন এর ইয়ে থেকে এসেছে। সজারু, you want to take a chance? Royal Calcutta Golf Club নাম রয়্যাল কেন হলো? দুটো কারণ। একটা কারণ হচ্ছে যে ইট ওয়াজ দ্য অনলি গলফ ক্লাব আউটসাইড অফ ব্রিটেন এন্ড অবভিয়াসলি ইন্ডিয়া ওয়াজ আ কলোনি, তো তার জন্য সেটা একটা কারণ। আর দ্বিতীয় কারণটা বোধহয় যে নন ইন্ডিয়ানস ওয়ার নট অ্যালাউড টু দ্য ক্যালকাটা গলফ ক্লাব, তাই জন্য বেঙ্গল ক্লাব শুরু হয়েছিল পরে। যুক্তিতর্ক? একটাই মাথায় আসছে, লাইক কুইনের ইয়েতে ভিজিটের জন্য। I'm actually going to give the points to Jukti Torko. Yeah, it was Queen Mary and King George V. উনি আসার পরে উনি ওনার ভিজিটটা কমেমোরেট করার জন্য। But Shojar, you are correct. This is the first golf club outside Britain. Yeah, that is true, but that was not the question. But good points on trivia. Thank you. Next question to Amar Prem, right? আমরা কার পৈতৃক বাড়ি দেখছি? অ্যাথেনিয়াম ইনস্টিটিউশন। এক সেকেন্ড, ছবিটা সরাতে হবে। অ্যাথেনিয়াম ইনস্টিটিউশন লেখা রয়েছে। টাইম সাগর? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। টাইম ওভার। সজারু, ইউ ওয়ান্ট টু টেক এ চান্স? হ্যাঁ, জটায়ু, লালমোহন গাঙ্গুলি। I'll get back to you. যুক্তি তর্ক? না, একটা পোয়েটও আছে। whose ancestral home? I don't know. কোয়ারেন্টাইন? আরে বাবা, মধুসূদন। কোয়ারেন্টাইন? এটা কি রজনী সেন যেখানে রাস্তাটা মানে যেখানে ফেলুদার রাস্তাটাই ছিল ওই জায়গাটায়, ওই বিল্ডিং? You missed your chance. I'll go back. If nobody else answers, then I'll come back to you. Shurotal? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। Ganga Padda? Okay, so I'm getting back to Amar Prem. Do you have a by the way, it's all past, so you're not going to get a point, but guess. No. In the interest of time, we're going to cut you short here. It is Satyajit Ray's পৈতৃক বাড়ি। ঠিক আছে? Okay, so now direct question goes to Shojaru. Again, রুডিয়ার্ড কিপলিং নিজের বইয়ে কলকাতার এই জায়গাটাকে বারে বারে জুয়েল অফ দ্য ইস্ট বলেছিলেন। উনি কার ব্যাপারে বলেছিলেন?
Rudyard Kipling was a Nobel Prize winner. A Great Eastern Hotel. Yes, perfect. 10 points. আমাদের গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলকে উনি এত পছন্দ করতেন যে উনি ওই টাইমে বলেছিলেন যে ইট ওয়াজ the jewel of the east. That actually was a fantastic answer. Jukti Torko, here is your direct question about Kolkata. Lord KYD তার সাথে যুক্ত এই জায়গাটা, any guesses? কি ঘাট বলো? প্রিন্সেপ ঘাট। Quarantine, the question passes on to you. খিদিরপুর ডক। Yes, it is Khidirpur Dock. So it's called KIDDER Pur, Khidirpur Dock. It was named after Lord Kyde. So that's where the name comes from. So good. Quarantine gets 5 points. And Quarantine also gets the next question. The next question for this round is, you are looking at the Grand Opera House called Biju Grand Opera House. Eta pore diye ekta movie hall e porinoto hoyechilo. Kon movie hall eta? Bijoli. I'm going to pass it on to Shurotal. We don't know. Can you guys both be on the frame because I cannot see both of you? Yeah. Gangapada, you want to take a chance? No, pass. Okay, Amar Prem. It's New Empire. Shojaru. Globe Cinema Hall. Globe. I'm going to give 5 points to Shojaru. It's the right answer. Globe Cinema Hall. Ei opera house ta pore diye Globe Cinema Hall e porinoto. Awesome. Okay, Kolkata round we are done with. We have only one more round before the rapid fire, and let's listen to the scores. Shagar. Okay, scores. Quarantine. আপনারা ছিলেন 15 এ, 1 correct answer এখানে 5 points এর জন্য, and total is 20. যুক্তি তর্ক আপনারা ছিলেন 20 তে, 1 passed answer, 5 points, 25. সজারু আপনারা ছিলেন 70 তে, 1 correct answer and 1 passed answer, তো আপনারা আছেন 85 এ। Amar Prem, আপনারা ছিলেন 60 points এ, 1 passed answer, আপনারা 65. Ganga Padma, আপনারা still on 25, আগেও 25, no correct answers in this round. Shurotal, আগে আপনারা ছিলেন 20 তে, no correct answers in this round. Did you get a question? Our next round is audio clips. So that's going to be an interesting round. We'll start with Quarantine. Quarantine, are you ready for your audio round? Okay, here starts your first clip. এবার বলো কিভাবে আমি আমার সময় নষ্ট করতে পারি। একটা কেসের ব্যাপারে আর কি, মানে ওই যে খুনগুলো শহরে যেগুলো হচ্ছে সেই ব্যাপারে আমরা ভাবছিলাম যদি আপনি আমাদের একটু গাইড করেন। আসলে সত্যি কথা বলতে কি। Okay, which movie are you talking about? Naisha Sravan. Okay, 10 points. 10 points to Quarantine. Jukti Torko, are you ready? শুনছেন, এই পেনটা কুড়িয়ে পাইলাম, দেখেন তো আপনার পেন কিনা। না তো, এই তো আমার পেন। ও আপনার পেন না, আশ্চর্য, আমি ভাবছিলাম যে আপনার পেন। দেখ পেনটা তাহলে আপনার না। না, কার বলেন তো? মানে ভাবতেছিলাম যে আপনি স্কুলে যেতেছেন, অসুবিধা হবে, তো পেনটা তো আপনার না। না, কার পেনটা? আমি কি করে জানবো? তা তো আপনি কি জানবেন? আপনার যে পেনটা হারায় না, এই জন্য খুব আনন্দ হয়ে গেছে। পেন একটা এমন জিনিস, থাকলেই হারাবে, তাই না? না, আমার হারা। Okay. Jukti Torko, what movie is this from? বসন্ত বিলাপ। Yes, 10 points to Jukti Torko. Awesome. Shojaru, you. কি সিঙ্গাপুরে কলা খাবে? আপনি কর্পোরেশনের লোক আছেন, পুরো সভা আমাদের পকেটে। নাগরিক সমাজে একটা প্রাথমিক কর্তব্য বলে জিনিস আছে না, তো আমাকে কি করতে হবে বলেন? মাল্লু ছাড়তে হবে। আপনি একা মাস্কা খাবেন আর আমরা কি করবো, আঙুল চুষবো? বিদ্রোহী কবি নজরুল বলেছে, দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবে যাবে না পিড়ে। মানে আপনি দেবেন, আমরা নেব, মিলজুল হবে, নইলে ফিরবো না। Okay, Shojaru, কোন movie? 10 points, Shagor. Amar Prem, ready for your round?
এসো বাবা, ঘরে গিয়ে বসো। আরে আসুন। আচ্ছা, মালপোয়াতে কি করে জানলেন আপনি? মালপোয়া খেতে ভালোবাসেন বুঝি? না, মালপোয়া খেতে অমর প্রেম খুব ভালোবাসে, যা বুঝতে পারছি, বুঝে গেছে। এটা 74, দ্যাটস দ্য রাইট আনসার। 10 points to অমর প্রেম। And next, Shurotal, here is your next is Gangapadda. Gangapadda, here is your audio. Listen to it. संभाल के जापानी सूटकेस है, इम्पोर्टेंट। हाँ ठीक है, उतरो। ये लो, तंग मत करो, काफी हो गया, ज्यादा हो गया। जाओ जाओ। ज्यादा हो गया। Gangapadda. Shurotal, they have passed it. Shurotal, do you want to take the answer? সোনার কেল্লা। I'm going to give you 5 points. Sagar, Shurotal says Sonar Kella. It is Sonar Kella. The first time Bengali audience or the world audience got to see Jatayu. That is the scene. আপনি বাংলাটা, আপনি হিন্দিটা চালিয়ে যেতে পারেন, সেই হিন্দি। ওকে, লাস্ট কোয়েশ্চেন টু সুরতাল। দিস ইজ ইয়োর অডিও ক্লিপ। বলো। তুমি দিল্লি যাচ্ছ? যাচ্ছি। ট্রেনে? ট্রেনে। স্টেশনে আসবো? না এলে খুশি হব। তুমি আমার ভুল করছো অরিন্দ। বোঝা না। আমি কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করতে পারি। প্রয়োজন হবে না। এরকম কেন বলছো তুমি? কারণ আছে নিশ্চয়ই। কি কারণ? বলো অরিন্দম, প্লিজ। এখন তো সময় নেই বলার, বেরোচ্ছি, চলি। সুরতাল। বিচারক। নো। কোয়ারেন্টাইন। উত্তম কুমারের গলা ছিল। ওকে, বাট দ্য মুভি? নায়ক। নায়ক। ওকে, দ্যাটস ইট। ইয়া, অরিন্দম মুখার্জি। আর কি, actually নায়ক। So that concludes our audio bites round. It was a fantastic round. I really enjoyed it. I don't know about you guys, but I really enjoyed it. Sagar, can we get the scores after this, because you only have the rapid fire after this, and that will decide the winner. Okay, after nine quiz rounds, quarantine আপনাদের ছিল 20 points, এই রাউন্ডে একটা 10 point আর একটা 5 pointer, তো আপনাদের টোটাল 35। যুক্তি তর্ক আপনারা ছিলেন 25 এ, একটা কারেক্ট আনসার হিয়ার, আর আপনারা হলেন 35 এ। সজারু আপনারা ছিলেন 85, একটা কারেক্ট আনসার, ইউ আর অন টু 95। আমার প্রেম আপনারা ছিলেন 65 এ, একটা কারেক্ট আনসার, 75। গঙ্গাপদ্মা আপনারা ছিলেন 25, নো কারেক্ট আনসার, স্টিল অন 25। সুরতাল আপনারা ছিলেন 20 তে, একটা কারেক্ট, একটা হাফ আনসার পেয়েছেন আপনারা, আপনাদের টোটাল হলো 25। তো বিফোর উই মুভ অন টু দ্য র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড, লিডার বোর্ড ইজ Shojaru with first place at 95, next হলেন আমার প্রেম with 75, তারপরে we have got a tie between quarantine and যুক্তি তর্ক, both of them on 35, and another tie হলো গঙ্গাপদ্মা আর সুরতাল at 25 each. Okay. So next round is going to be the rapid fire. This is the last one, and no passing. There's direct straight fire questions. Every team gets a minute. I will start with go ahead. Question. 1 minute for the entire round. মানে question and answer নিয়ে। Question answer নিয়ে। আমরা যদি কোনো question না পারি আমরা কি pass বলবো? No, you can repeat. I'll give you a chance after the, let's say first question you could not answer, পাঁচটা হয়ে যাওয়ার পর আবার ফার্স্ট কোশ্চেনটা আমি আনসার করার চান্স দেব। ঠিক আছে? না আমি বলতে চাইছি ধরো একটা কোশ্চেন তুমি করলে যে আমরা আনসার জানি না, তাহলে আমরা পাস বলবো so that you will move on to the next question, right? হ্যাঁ। টোটাল কত করে কোশ্চেন you are trying to squeeze in 1 minute? পাঁচটা কোশ্চেন হয়ে গেলে যদি তোমরা 30 সেকেন্ডের মধ্যে পাঁচটা কোশ্চেন আনসার দিয়ে দাও সবকটা, then we will stop the round, that's it.
টোটাল 5টা কোশ্চেন টোটাল 5 টোটাল 5টা কোশ্চেন করে মানে ম্যাক্স ক্যান মেক পয়েন্টস পার কোশ্চেন বাই পয়েন্টস পার রাইট আনসার 5 points per question. So last time, who were the how was the order? Was it came all the way to Shurotal? Yes. So Shurotal will start the rapid fire. Shurotal and Shagor, you have to start the 1 minute timer. You ready with the 1 minute timer? Okay. So here goes your first question. Shurotal, who stays at Ekush Rajani Sen Road, Kolkata? Satyajit Ray. নেক্সট কোয়েশ্চেন, ডাল আর বিরিয়ানি তফাৎটা বুঝতে দেখি প্রথমটা নেসেসারি পরেরটা লাক্সারি, কোন বইয়ের ডায়লগ? The Adventures of Tintin. নো। কাকাবাবু সিরিজে সন্তুর এক বন্ধু আছে যে খুব মিথ্যে কথা বলে, সেই বন্ধুর নাম কি? Pass. ওকে, ঋতুপর্ণ ঘোষের দুটি টিভি শো ছিল, একটা ছিল এবং ঋতুপর্ণ, আরেকটা কি ছিল? 20 seconds. Pass. 20 seconds remaining. অ্যাস্টেরিক্স কমিক্সে যেই কয়েন ইউজ করতো ওরা রোমানদের সাথে ডিল করার জন্য, সেই কয়েনটা কি বলা হতো? হোয়াট ওয়াজ দ্য কয়েন? So I think your time's almost up. You want to repeat anything? No. Anybody else wants to answer? Somebody knows any of the answers? নাও বলছি সিক্রেট হচ্ছে অ্যাস্টেরিক্স এর কয়েনেজ। আর রজনীশন রোড ফেলুদা, তারপরটা কাকাবাবুর ওই সন্তুর ডালঘাট হচ্ছে 22 শ্রাবণ। Okay. Good. Actually, egulo the points nahi. So let us just move on. But yeah, Jojo, right answers are Ekush Rajani Sen Road e Feluda thakten, Dal Biryani Tofat 22 Shraban, Kakababu Sontur Bondhu Jojo, Rituporno duto show chilo ebong Rituporno and Ghosh and Company. Correct. Asterix Comics e ওই কয়েনটা ছিল সেস্তেরটি, SCSTERTI, সেস্তেরটি, যে কয়েন ইউজ করে ওরা ডিল করতেন আর কি, বাণিজ্য করতেন। ওকে, নেক্সট টিম ইজ গঙ্গা পদ্মা। Here are your questions. Your time starts now. Shagor, you started? Okay. হয় আমি এর প্রতিশোধ নেব, নয় গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেব, এটা কোন সিনেমার ডায়লগ? I've heard of it before. Pass. কোন বাঙালি মিরাকুলাল একটি ওষুধ বানিয়েছিলেন? Professor Shankar. Yes. Okay. সৌরভ গাঙ্গুলি অ্যাকচুয়ালি রাইট হ্যান্ডেড, কিন্তু উনি লেফট হ্যান্ড কেন খেলেন? Pass. এই ফেমাস পোয়েটের গ্রেট গ্র্যান্ডসন হচ্ছে লিয়েন্ডার পেস, বাঙালি পোয়েট, মানে ডাইরেক্টলি কানেক্টেড টু দিস ফেমাস পোয়েট। 25 seconds. লিয়েন্ডার পেসের গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার। আচ্ছা, আর্চি, বাঘা আর গাবলু লিঙ্কটা কি? 10 seconds. Chika and Bhagavan. আর্চি, বাঘা, গাবলু লিঙ্কটা কি? 5. Pass. Okay. So the answers are, anybody wants to take a shot at হয় আমি প্রতিশোধ নেব, নয় গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেব? ফেলুদা। কোন বই? Correct. Miracural, they answered correctly. So Shagor, they answered correctly. Miracural. Professor Shanku was the inventor for Miracural. Saurav Ganguly is actually right-handed, but উনি left hand কেন খেলতেন? দাদাকে রক্ষা করতে। হ্যাঁ? ওর দাদা কি বলে? ওর দাদার সব equipment was left-handed, so he chose to essentially স্নেহাশিসের সব equipment ছিল left-handed. আচ্ছা, লিয়েন্ডার পেস is Michael Madhusudan Datta, direct descendant. Archie, Bagha, Gablu, Anandamelai foreign comics. These are the foreign comics of Anandamelai. Acha. Amar Prem. That's second. So Ganga Padma 5 points peche, right? 5 points peche. Okay. So Shagor, let me know when time starts. Yeah. No, tumi start karo, let me know. Acha. Okay, I'm starting for Amar Prem. Bioscope Wala, কিছু রিসেন্টলি সিনেমাটা বানানো হয়েছে। ইট ইজ অ্যান অ্যাডাপ্টেশন অফ আ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্লাসিক। কোনটা? কোন সিনেমাটার নাম কি? বায়োস্কোপ ওয়ালা। মুভ অন, পাস। হ্যাঁ, নবারুণ ভট্টাচার্যের একটা গল্প আছে যেটা পরে সুমন মুখার্জি ডাইরেক্ট করেছে, বইটার নাম কি? মুভি। মুভ অন। আচ্ছা, কে বলেছিল ডাইরেক্টর ইজ দ্য অনলি পারসন হু নোজ অ্যাবাউট হোয়াট দ্য ফিল্ম ইজ অল অ্যাবাউট? 33.
সত্যজিৎ Yeah, okay. 5 points to them. মনোজ মিত্রর একটা গল্প যেটা পরে দিয়ে তপন সিনহা একটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস মুভি বানিয়েছিলেন, কোনটা? 20 seconds. পাস। Move on. This Bengali character worked in 33 cities all across India and 56টা ক্যারিয়ার ছিল ওনার। আমি কার ব্যাপারে কথা বলছি? 10. উৎপল দত্ত in আগন্তুক। Okay, so they only make one answer correct, that is Satyajit Ray. Bioscope Wala is Kabuliwala re-adaptation. নবারুণ ভট্টাচার্যের গল্প হারবার্ট, যেটা সেন্সর হয়ে গেছিল। কে বলেছিল ডাইরেক্টর ইজ দ্য অনলি পারসন হু নোজ অ্যাবাউট দ্য মুভি? সত্যজিৎ রায়। মনোজ মিত্রের গল্প কেউ বলতে চায়? বাঞ্ছারামের বাগান। আর ফিকশনাল ক্যারেক্টার যার 56টা ক্যারিয়ার ছিল হচ্ছে তারিণী খুড়ো। Okay, so now the round starts for Shojaru. Sagar, time starts now. Connect Uttam Kumar, Sushant Singh Rajput আর অনির্বাণ ভট্টাচার্য। ব্যোমকেশ বক্সী। Awesome. পাণ্ডব গোয়েন্দার কুকুরের নাম কি ছিল? কোন ধরনের পাস। আচ্ছা, মোহর, বকুল কথা, ইষ্টি কুটুম এগুলো কি? সিরিয়াল, বেঙ্গলি সিরিয়াল। বাংলা সিরিয়াল। Yes. 5 more points. বাটুল দি গ্রেটের ক্রিয়েটর নারায়ণ দেবনাথ একটি গোয়েন্দা চরিত্র লিখেছিলেন, কি ছিল সেটা? কমিক যাই না, পাস। আচ্ছা, ডেনিস দ্য মেনাসকে আনন্দমেলায় কি হিসাবে আমরা চিনি? 30 seconds. মানে ওর নামটা কি বলা হয় ওইখানে? কোনো ধারণা নেই, পাস। ঠিক আছে, বাকি আরেকবার রিপিট করব। পাণ্ডব গোয়েন্দার কুকুরের নাম যুধিষ্ঠির। মোহর, বকুল কথা, ইষ্টি কুটুম ইউ সেড। বাটুল দি গ্রেট, নারায়ণ দেবনাথ, স্পাই ক্যারেক্টার নো। ডেনিস দ্য মেনাস পাস। ওকে, টাইম পাস। ওকে, পাণ্ডব গোয়েন্দার কুকুরের নাম পাঞ্চু। পঞ্চু। বাটুল দি গ্রেটের ক্যারেক্টার নারায়ণ দেবনাথ যে আরেকটি স্পাই ক্যারেক্টার লিখেছিলেন সেটা হচ্ছে ইন্দ্রজিৎ রায়। আর ডেনিস দ্য মেনাস হচ্ছে দোষী ডেনিস, সেটাই বলা হতো আনন্দমেলায়। ওকে, দুটো কারেক্ট তো? না, দুটো কারেক্ট। 10 পয়েন্টস। এবার যুক্তি তর্ক রাউন্ড শুরু হচ্ছে। পরশুরাম কার রিয়েল নেম? পরশুরামের রিয়েল নেম কি? পরশুরাম রাজশেখর বসু। দ্যাটস রাইট আনসার। রবি ঠাকুর বলেছিলেন দিস বেঙ্গলি লেডি অ্যাজ ভারত কোকিলা, কার ব্যাপারে কথা বলছি আমরা? পাস। Inertia insignia spectrum, connect the dots. Inertia insignia spectrum, connect the dots. পাস। আচ্ছা, আরতি সাহাকে আমরা, উনি একজন বিখ্যাত বাঙালি স্পোর্টস পারসন, ওনাকে কি ফিটের জন্য আমরা ওনাকে চিনি? সাঁতার। ওকে, এনিথিং স্পেসিফিক? ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করেছিলেন। ওকে, ইয়েস, অ্যানাদার 5 পয়েন্টস। মিঠুন দা 3টে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড জিতেছিলেন, একটা ছিল মৃগয়া, বাকি দুটো বলতে পারবে? তাহাদের কথা আর আচ্ছা পাস। এটাই 5 নম্বর। পরশুরাম ইউ আনসার। রবি ঠাকুর বলেছিলেন বেঙ্গলি লেডি ভারত কোকিলা। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। 10 seconds. Inertia insignia spectrum, connect the dots. মেঘনাথ সাহা। 5. Okay, Mithunda won 3 awards. Mrigoya, what are the two? Vivekananda and Tahadir Kotha. Sorry. So, inertia insignia spectrum, these are Saint Xavier's function. বড় সারা বছরে যেটা হয়। কি করে জানো? আমরা তাই জানি না। Sorry about that, but I thought it was pretty famous. আর রবি ঠাকুর বলেছিলেন সরোজিনী নাইডুকে ভারত কোকিলা, নাইটি। মিঠুনের কি? হ্যাঁ, মিঠুনের ছিল মৃগয়া, ছিল বিবেকানন্দ আর তাহাদের কথা। কত বললাম ঠিক? You said Arati Shah, I think you said correctly. Porshuram you said correctly. And I am also going to give you half points, 3 points for Mithun that দুটো বইয়ের মধ্যে বিবেকানন্দ আর তাহাদের কথার মধ্যে you were able to say তাহাদের কথা. So I'm going to give you 3 points. So they will get 13 points. 13? Yeah, 1-3. For the last round, I'm stopping the sharing here. And শুধু কোয়ারেন্টাইন বাকি রয়েছে, রাইট? Okay, so your time starts now. Quarantine. বাংলার প্রথম নিউজপেপারের নামটা কি? পাস।
আচ্ছা, এই ফেমাস বেঙ্গলি হোক্কাইডো জাপানে পারফরমেন্স করতে করতে উনি মারা যান 1971 এ। কার কথা বলছি আমরা? পাস। আভাস কুমার গাঙ্গুলি। আমি কার ব্যাপারে কথা বলছি? কিশোর কুমার। রাইট, কারেক্ট। বাপ্পিদা ডিজনির একটা রিসেন্ট মুভি তে ভয়েস ওভার করেছিলেন, বাপ্পি লাহিড়ী। কোন মুভির কথা বলছি? পাস। This Bengali Miss India contestant later on became a cabinet minister in the current government. কার কথা বলছি? The current Indian government এ একজন বেঙ্গলি মিস ইন্ডিয়া কন্টেস্টেন্ট আছেন। 20 দেবশ্রী রায়। আচ্ছা, তাহলে প্রথম কোশ্চেন বলো। First newspaper of Bengal. আনন্দবাজার পত্রিকা। No, this famous Bengali died in Hokkaido, Japan during a performance in 1971. পিসি সরকার। Correct. Ganguly, Kishore Kumar, Bapida did a voiceover for a Disney classic. K. Time is up, actually. Time is up. Anybody wants to take a chance at Bapida did a voiceover for a Disney classic? Lion King. Nah, it is Moana. Moana মুভিতে উনি একটা ক্যারেক্টারের তার নাম টামাটোয়া ক্যারেক্টারটা তিনি করেছিলেন, ভয়েস ওভার করেছিলেন। আর ফার্স্ট বেঙ্গল নিউজপেপার হচ্ছে বেঙ্গল গ্যাজেট। আর বেঙ্গলি মিস ইন্ডিয়া কন্টেস্টেন্ট যে এখন ক্যাবিনেট মিনিস্টার হচ্ছে স্মৃতি ইরানি। ওনার টাইটেল এখন ইরানি, বাট অরিজিনালি ইট ইজ Smriti Shah বোধ হয়, as far as I remember. So that's the end of the quiz. Let's see if we have a tiebreaker. We need a tiebreaker. I have only one question for the tiebreaker. Okay, so great quizzing everyone. It was a lot of fun. তো আমার কাছে লিডার বোর্ড আছে, আমি নিচের থেকে শুরু করব। সবচেয়ে লাস্ট প্লেস হলো সুরতাল, আপনাদের 25 পয়েন্টস। তারপরে ফিফথ প্লেসে হলো গঙ্গাপদ্মা, আপনাদের 30 পয়েন্টস। ফোর্থ প্লেসে হলো কোয়ারেন্টিন উইথ 45 পয়েন্টস। থার্ড প্লেস যুক্তি তর্ক with 48 points. Congratulations, Jukti Torko. Second place holo Amar Prem with 80 points. Congratulations. First place and winner of this quiz competition is Shojaru with 105 points. Awesome. I did not need to do a tiebreaker round. Yes, that's the one I am very afraid of. Can buzzer round kora jabe na. Again, it was an awesome afternoon of quizzing. I hope we can repeat it every year, and I really enjoyed it, hosting it, searching for questions, finding good audio bites, and so you guys, for the prizes, I will. Everybody gets a participation prize. The winners, of course, Omar Prem gets $50 and Shojaru gets $100, and we will send over the prizes electronically, and for the others as well. So I will get in touch. So আজকের মতো এখানেই। Thank you all, and have a good day. Thank you for organizing. Great program. Thank you. Bye. Bye. Bye.